So, Mweshimiwa, thank you very much. Asante. The first question is, were you impressed with the president's message to the mountain? Thank you very much for this opportunity. The president gave many messages at Sagana, but overall, I hope maybe you have specifics so that I can respond directly. But I want to say, first of all, I wasn't there because Sagana was a divisive meeting. It was not a meeting to unite people. It was not a meeting to talk about the welfare of the people of Mount Kenya region. And it was not a meeting to talk about how to make progress in terms of farming and in terms of the things that the people of Mount Kenya usually do. So I wasn't invited like many others, especially those who talk the truth. But of course, we heard what happened na tumeisikia pia kwa maredio na pengine najua ile iliongelewa huko. So if you can be specific, I can respond to each specifically. You're not specific. So it was another next one. Yeah. Did it do enough to calm the mountain's grievances? What grievances in your view still stand for people of the mountain? Number one, the main issue, Chris, no tware gari hari ai. Yeko block fara mwena oyo ndoa. Cha apereke gari to create more space kwa wenye wanapita. Acha aende to avoid distraction. Yeah. About calming the mountain, you know, the mountain has always been calm. It was calm in 2013 when we decided we are going to elect Uhuru Kenyatta. It was calm in 2017 when we again elected him actually twice. And even now, the mountain is calm. You can see I'm here. I mean, this is what is called the mountain because Murang'a is at the heart of it. And I can say that sisi hatuna shida na anything, only that now we've been raising specific, direct, and beneficial grievances for our people. And I don't think those grievances were handled in Sagana. The grievance number one has always been about tea, which in parliament you have processed the tea bill. It is now passed. Now wakulima wanagoja pesa. Number two has been the issue of coffee. We just recently did the public participations in terms of coffee, and I am sure that bill will be coming to the House as the top agenda when we resume. And again, we are going to support it 100%. Number three has been a bill that myself I crafted called the Guaranteed Minimum Returns. Because the people of Mount Kenya region are people who are very hardworking. Most of them are farmers. They go to their farms to kulimia kahawa yao, wanachuna kahawa kama kunanyesha, wanachuna majani kama kunanyesha, wanachuna potato kama kunanyesha, wananyeshewa. But these are the only kind of business people who do so much hard work without actually knowing what the prices will be for their produce. So lazima serikali iunge hii bill yangu mkono ya guaranteed minimum returns so that we have some kind of certainty in terms of our farmers knowing I am doing things and I'm putting this kind of inputs to get this kind of output. Na hiyo pia haikupata nafasi kwa sababu nilisikia kule Sagana nafasi ile ilipatikana ya viongozi wetu. Number one was purely about BBI. Number two, it was about William Ruto and saying there is no debt. I never heard of any other agenda that was discussed. And I'm worried because the president keeps telling us the BBI has nothing to do with 2022. William Ruto is not vying in 2017. He's vying in 2022. So if the meeting in Sagana was about BBI, then why was 3/4 of the time was about discussing one individual who is running for presidency in 2022? So BBI is rest and it is wrapped in matters about politics and it is purely about 2022. Na hiyo yote ndio iliongelewa. So to be specific, there was no agenda in terms of the people of Mount Kenya region. Maybe ile watu wali benefit kidogo marafiki wangu na pia mimi naweza wauga mkono wakiangaliwa ni MCAs. Walipewa chao. Sasa hata wananchi wanagoja. Juu tulionyeshwa BBI ukiuga mkono MCA walipewa milioni 2. So hata raia huku na unaona mimi niko mashinani. Hata wao wanagoja pesa yao.
Juu wameona PBI ni maneno ya pesa. Na kama MC anapewa milioni 2, hata hawa raia wakipewa pila mtu 10,000 hata anunue kang'ombe ni sawa. Juu Sagana ilituonyesha it is purely about money. PBI is a commercial thing. Hii inafinywa mpaka mtu akikataa anapewa pesa, hata raia wanagoja wapewe pesa yao alafu wa decide. What really is your dispute with Uhuru? Is it selfish gains and financial benefits from Ruto as alleged by Uhuru'S men? Haya, you know Kimani, sometimes unaulizwa maswali unacheka kidogo saa zingine. You know, the people who want to bastardize what we do in terms of creating a hustler nation in this country, they want now to lecture us and to lecture Kenyans on the reasons why we follow William Ruto. And they purport unashamedly that we follow William Ruto because of money. Let me ask you, hata kama mtu anafuata mtu juu ya pesa, sisi zote tungefuata yule yako na pesa mingi hii nchi, na yule yako na shamba agarawa nikatie kakuota. William Ruto is not the richest politician. There are other high-flying, very rich, wealthy politicians. So if it's about personal gains, mimi basi ningefuata wale wako na shamba nikatiwe, ama wale wako na pesa nipewe. So this issue of trying to belittle other leaders is purely uncalled for. There is no leader you see around here who was elected kama yeye hajajua maneno ya kuishi na kutafuta kakitu ya kununua unga. So what we do is out of principle that we cannot continue in this kind of politics where one family inatuongoza, wakimaliza wanasema Wakikuyu ametosheka kuongoza. Wakikuyu hajatosheka, na wale wengine wanasema ati Kalenjin wanamiongoza mara 2. Kalenjin what? There are so many Kalenjins who have never been in state house. Mimi am here as a member for Kiharu. Even when watu wanaitwa kukula mchere state house siitwi. Utaniita Mkikuyu waje useme Mkikuyu ameongoza mimi ati sasa hawa watu yote wa Kiharu wajihisi wamekuwa state house. Uliza hawa kama kuna mwenye amekuwa state house hata kwa gate. Hakuna. Then how can you come then purport Wakikuyu wameongoza aje na hawa wote ni mahasela, hawajawahi karibia hata hiyo state house. Number 2, you know, this country has been parochial from independence, where it is the top man down up there akiongea sisi tunalala chini. Now hata hawa watu unaona wakifanya kazi hapa, hata hii stone pitching, na hata wenye wako kazi mtaani, hawa watu wamesoma, ni kazi imekosekana. So si ati wanafanya hii kazi juu hawajui cha kufanya. They are doing this because hakuna kazi, lakini sio kwa sababu hawa reason vizuri. So hiyo enzi ya kuambiwa iliisha. Juu hata kama hatuna kazi, agarau tumesoma. Na kusoma ni kusema we can make our choices. And this time our choice is that we are not going on the tribal lane again, because we have been misused by the political tribal elites. They come and tell us mondo wa nyumba. When we put them there, akienda juu ya muembe anakula maembe yote ambayo iko hapo. Hata ile hawezi maliza. Instead ya kurusha chini tukule, anasema niwekee kwa fridge nitakula wakati mwingine. Now we want to put somebody up there who will eat. Akikula pia anakumbuka tuko hapa chini. Anachuna maembe, anarushia sisi. Sasa hapo unaweza tuita mtu wa nyumba. Number 2, it cannot be mtu wa nyumba when you want us to vote for your preferred person. And it cannot be mtu wa nyumba when there is political convenience on the side of the elite. Then tunakuwa takataka wakati corona inakuja, unatufurusha Kariobagi. Wakati mama wetu wananyeshewa, imagine, wanatolewa unyo kwa unyo Mathare kama kunanyesha, na hao ni Wakikuyu. We want to demolish that tribal cocoon kwa sababu inasaidia wachache, familia 2-3, agarau sisi wote hapa ni walalahoi. Last question, maybe what do you want the president to do to convince you to join his bandwagon? You know, we are not opposed to the president. That is one thing I want to make clear. Mimi niko hapa na heshimu rais. I respect the president. That is for a fact. The president is the current president
and he's not vying in 2022. What do you want me to support him for? Ni kiti gani anapigania ndio nimuunge mkono? Hakuna. Tumemuunga mkono mara yake yote kuonyesha sisi tunampenda. Agarau tulimchagua, yule mtu alituambia tufukuze, sasa amemuita wakakaa na yeye. Sisi tulipigia yeye kura, tumekuwa takataka. Hiyo tumekubali. But we respect him until term yake iishe. But in 2022 tunamuomba kwa heshima awache sisi tufanye decision zetu, tujichagulie. Yeye akisema hana deni ni sawa, tunaheshimu yeye. Sisi tunajua ile kura iko kwa mfuko yetu, tunapea nani. Na hiyo kura hawa watu wanasema ni nani? Ruto. Tutalipia yeye deni. Tutalipia yeye deni. Tutamsupport na akatupiga. Maybe what I can add ni ya kwamba the president is working in terms of infrastructure. Lakini amezungukwa na mabroka hapa. Wakora, akina Murathe, people who only benefit by milking Chinese contractors. The people that are now the advisors top notes ni akina Maina Commander. It is okay. That is his choice. Lakini ningetaka nimueleze, most of the things siku hizi yanafanya, akiambiwa na hao ma-advisor, ndio inafanya hao watu wa Mount Kenya region wachukie yeye. Kwa sababu angekuja ajisikilize tu, asikize hawa watu, I am sure he would have sacked all those pretenders to the throne and all those wannabes advisors. Kwa sababu ya kwanza, can you imagine, tumesupport rais wetu, tukasupport Jomo Kenyatta as a Gema people, yeye akikuja kumaliza tamu yake, imagine, then anasema Wakikuyu ametosheka kuongoza. That was, to me, was not a very good statement. Number two, sisi tunauga rais wetu maneno yote yanafanya, ya maendeleo ya nini, lakini asichanganye hiyo maneno na siasa ya 2022. Akichanganya itamuharibia. And if the worst come to worst, sisi tungetaka economy ya Kenya irudi kwenye Kibaki alituacha. Kibaki akiacha kazi, mtu alikuwa anatoka university, anaingia bank kufanya kazi. Anaingia kwa hii kampuni nyingine kufanya kazi. Sasa kazi mtaani hii mnaona watu wakisema wasipewe wheelbarrow. Serikali yenyewe inawapea kazi, hata wheelbarrow hawawapei. Wanawapea silaha na panga. The kind of government and regime we were electing is a regime that you reinvigorate the economy. Ndio hawa watu wakitoka shule wanagoja kazi ikiwagoja. Sasa tukipeana wheelbarrow msipeane. Wewe unapeana silaha. Where is the difference? This kind of hypocrisy in politics must come to an end. Na watu waache kutukana wengine. Mkiona mtu wako chini kama huyu Wajiko wako hapa, usidharau yeye. Unamuona hapa akifanya hii kazi ya stone pitching, lakini kesho yake utamuona na pro box yake. And that is the economy we are creating. Huyu mtu wako hapa wa boda boda, asiabiwe kazi yake tu ni kuitwa kwenda kutoa vurugu Keno kama vile walikuwa wameitwa, although hapa walikataa. Ni watu wapewe hope that you can own a boda boda today, kesho yake uko na ile roli ya dai ya kuweka hii kakoto hapa. That is the kind of economy we are talking about. Tutoke kule juu, maneno ya kuangalia watu ya juu. Sasa tukuje mtu wa chini, kwa sababu amesoma na amerevuka, wacha yeye akuwe supported, akuwe the pivot ya kushikilia economy yetu kuendelea na hapo juu. Lakini hii maneno ya kusudhi wadosi wakati wa elections, hiyo tumekataa, na tumekataa kabisa. Haya.